Voice diary on November 1st. The pronunciation very delicate. I've been studying Vietnamese for 11 months, almost 1 year, by doing online language exchange and also using AI. I make references. I do regularly studying about 3 hours a day. I think I have been improved with many ways in language, vocabulary, grammar, sentence, something. Still, I shouldn't know about many things, including pronunciation. Yesterday, I studied with my language partner by talking about a story. It's about a man on the moon with a tree. That is a traditional story in Vietnam. We talked about the story after then, and he led the story for me. And after he led the story, I followed reading the story again. After studying, and we led it again. After reading, and he said to me, and my pronunciation could be understandable. I recorded our studying on Zoom and uploaded the videos on YouTube channel to remember or to organize online language exchanging. And I hope the contents will be good for references as well. It could be also good demonstration for language learners. Also, what I do all is useful for those who learn foreign languages in doing online language exchange using AI to make reference again. At the night, I listened to my video and then to read the subtitles of my video. I found out the language partner subtitles almost perfect, like this. And when I speak in English will almost okay, and then can write with my voice over 90%, except difficult pronunciation words. Then after listening to led to the subtitle of my language partner, this was my turn. To my disappointment, my
subtitle just to go for 10% or 20%. My subtitle just go 10 or 20%. It seems blur, frustrated to me because I realized the pronunciation is difficult again. What's the matter with my pronunciation about it? Simply, I decided this. The following mimicking is not the all to improve the pronunciation. Just use it, enjoy something, and then maybe the gap of pronunciation still much more the practice and the way to focusing on pronunciation should be practiced in doing online language exchanges. So maybe what I'm doing, I should have much more focused on pronunciation. But in fact, the practice is to speak pronunciation is not the solution. Listening is mostly a good solution. So trying to listen to native speaker, what they are saying and understand about the story, and by listening, and also that it's challengeable, but as an intermediate or beginner's level, and listen to the story and then measure how much we listen to and should evaluate the listening. So pronunciation is relates to with more than 80% of listening. Only the speaking is 20% of pronunciations. I believe I saw. So and practicing, we cannot practice all the words and each words, and then because it fights many hours to practice pronunciation when we speak. But when we can listen and the various speakers in conversation, for example, some movie, podcast, and the storytelling or singing songs. There are so many stuff, and then YouTube and the narration or something. So there are so many opportunity to listen to their own languages. It means we can practice listening to have a good pronunciation. So it's not challengeable. It's just doing. It's a matter of time consuming, how much I enjoy, and then I try to listen. And then that important thing is evaluate. Evaluate how much I listen and always checking out. Without evaluating, without scoring about listening, and just listen, like listening to birds song. We enjoy can beautiful bird songs, but we cannot understand the bird songs. The human speaking, human language, not like a bird song to humans, other humans. It has meaning, so after listening,
we need to know about how much we understand. So why we don't understand, we should know about it because of vocabulary, grammar, sentences, or the topic, and then even we can read the contents. Even we can read the contents, then it's a matter of intonation or speaking style or the speed of speaking the sentence or the meaning of words, a different meaning. There are many things in comprehending the listen what we got. So and then we practice delicate and practice sincerely, very, very hard. Then and we can reach to the one language to get understand, to get good pronunciation, because our memory reacts with speaking. The good memory for listening and good pronunciation with in speaking. So now I talk about pronunciation, how much difficult when we speak in good pronunciation, and also building vocabulary and say good topic, and then good speaking is also not easy. But practice makes perfect. It could possible. Now I am talking about the topic of pronunciation, the memory of studying with my language partner. I hope I can improve pronunciation better than before by using the listening skill or something. Keeping trying and just I hope and I hope it will be good. Uh, okay. So I gonna asking the AI. AI, answer my question. Listening skill. How much listening skill affects to get good pronunciation? AI, can you answer? How much affects listening skill to get good pronunciation? The listening skill, the laws of listening skill in speaking with a good pronunciation. Thank you for your replying in advance. Now I can get some potential with the one, two, maybe three pages. I think three pages. Oh, 4 pages. It's too long. Yeah, I got a 4 page. And I copy with this and go for ChatGPT, saving time. I don't use it. I only use some here and my proof from engineer. And then go for this. And go with it. And voila. I got a proof video.
The appropriate one in grammar could be okay, maybe about more than 90%. I give the question and answer. Very good. Now I need to translate it to build vocabulary, to um, simply Korean and Vietnamese. The contents in Korean, maybe I might use with my language partner. If have a good topic, and then I can share with this topic. In Vietnamese, I lead the Vietnamese, trying to listen. Maybe if if I block here, I can listen to the contents. Then I might be good. Mm, much better good. And question about the just like Toastmasters Club evaluate activity, my contents. And again, translate. The process is simple. Amazing. If I can listen to the Vietnamese after doing, it might be much more effective. So I'm thinking about using like this. Yeah, there you go. I will copy my old stuff, simply go copy, Oppo diary with my footprint, 18 page I got from 336. Voice diary November 1st. I've been studying Vietnamese for almost 1 year. Using online language exchange with the AI tool as references, I study about 3 hours daily, working on vocabulary, grammar, sentence structure, and especially pronunciation, which is still challenging. Yesterday, I practiced with my language partner by discussing a traditional Vietnam story about a man on the moon and a tree.
My partner read the story aloud and I repeated after him. We recorded our session to reflect on later. And I realized that while he found my pronunciation understandable, it still has room for improvement. I uploaded some of our recorded video into my YouTube channel to document my progress and hopefully inspire others who are also learning language through online exchange and AI tools. Later, I reviewed the video and noticed my language partner's subtitles were nearly perfect in capturing his words. When I spoke English, it captured over 90% accurately, even with some challenging pronunciation. However, my Vietnamese transcription was only around 10-20% accurate, which was disappointing. It made me realize how much more I need to work on pronunciation. I've concluded that mimicking alone is enough to improve pronunciation. Practicing pronunciation effectively requires both listening and speaking. I need to focus more on listening to native speakers and understanding the nuance of the languages, and pronunciation relies about 80% on listening and 20% on speaking. In my experience, the more I listen, the more I notice improvement in my pronunciation. Listening to better speakers in the podcast, movie, and even song help. While it takes time, constancy and focused listening are essential. Listening should be active, not passive, meaning I should measure and then evaluate my understanding. It's like listening to bird songs. While beautiful, they don't carry specific meanings for us. Human speech, however, has meaning, so we need to focus on understanding each word, the tone, and intonation to improve. In summary, improving pronunciation is a matter of listening carefully, evaluating my understanding, and practicing regularly. My goal is to refine my pronunciation and comprehension over time with these tools and techniques. Our listening improve pronunciation. Listening is a foundational to improve pronunciation. So it tunes your ear to the sound, reading intonation, and pitch of language. Here's how. Sound familiarity. Regular listening helps you recognize subtle different sounds such as a tone in Manami. This exposure makes it easier to replicate these sounds when speaking, intonation and rhythm. Listening allow you to grasp the natural flow and the face of language, which often differs from your native language. By hearing how native speakers express syllables and words, you can start mimicking this rhythm, vocabulary, context. Listening in contextually conversation lessons help you understand word and phrase in natural setting, making them easier to recall and pronounce. Feedback. Listening helps you self-evaluate when you compare your pronunciation to native speakers, and you can adjust your speaking for accuracy. AI or language partner can provide additional feedback. Over time, consistent listening to improve your ability to produce sound authentically, bridging the gap between understand and speaking. Remember, and regularly learning is a journey, and regular listening is key to achieving more natural pronunciations. Translate into Korean and Vietnamese. Go. After listen, then I can read it. It's good, but hopefully, and then can listen with this all. How I can listen, my language partner can do for me, but other way, I'll check out long story to listen, read it for me. Is it possible? One thing, book reader, maybe. Let me check. Nhắc cái dòng nổi, ngày một, tàng một. Me, it's me.
tôi đã học tiếng Việt tất cả môn nào. Chú Trung trao đổi nông thất truyền và các công quỹ hay làm tài liệu tham khảo. Tôi học không và điều môn này tập trung vào thư như pha, thư cho cao và đặc biệt là phát âm còn văn không khó khăn. Hôm qua tôi lên tháp với đối tác nông nghiệp của mình và tất cả thảo luận về một câu chuyện truyền thông Việt Nam bé ngôi rằng ông và tay trên mặt trận đối tác của đối tác cao truyền lớn và tôi tục theo sau ác ngữ. Chúng tôi khi ăn vui hoặc để xem lại sau này và tôi nhắn là rằng mặc dù ăn ai tại và thằng của tôi có thể hiểu được nhưng và con như chỗ cần cải thiện. Tôi đã tải một số video ghi lại là quá trình học của mình lên trên YouTube để ghi nhớ quá trình của mình và hy vọng truyền cảm hứng cho những người các cùng đang học ngôn ngữ qua trao đổi trực tuyến và công nghệ. Sau đó khi tôi xem lại video, tôi tan nhanh nhanh tại phụ đề cho tôi tác ngôn ngữ của tôi. Can you can you chính xác tương lai anh ai nói thì tôi nói tiếng Anh phụ đề khi nhận hơn 90% chính xác ngài cả với một số phát âm khổ. Tuy nhiên, phụ đề tiếng Việt chỉ không 10 đến 20% đúng và điều này làm tôi đại hội tăng tác vùng. Tôi nhận là mình cần làm việc nhiều hơn để cải thiện phát âm. Tôi nhận thấy chỉ bắt chước không chỉ để cải thiện phát âm, dù luyện phát âm hiệu quả, cần kết hợp giữa nghe và nói. Tôi cần tập trung nghe các ngôn bằng ngữ nói và hiểu những nét tinh tế của ngôn ngữ. Theo kinh nghiệm của tôi, phát âm phụ thuộc khoảng 80% vào việc nghe và 20% vào việc nói. Tôi khẳng nhận như tôi khẳng nhận tại phát âm của những cải thiện hơn việc nghe dùng của những người của phát kế bí mật và thậm chí là bài hát chữ giúp ích. Mặc dù tốn thời gian, nghe tập trung dù单là dù can thiệp. Nghe không chỉ đơn giản là nghe mà phải chủ động chủ sự giống như khi nghe tiếng chim hót mặc dù rất đẹp nhưng chúng không truyền tại ý nghĩa cụ thể cho chúng ta tiếng nói có nhiều có ý nghĩa vì vậy chúng ta cần tập trung bảo vệ hiểu tương tự giống như nữ dự để cải thiện phát âm. Tóm lại, cái thiệt phát âm là vấn đề của việc làm nhẹ căng thẳng, đánh giá hiểu biết của mình và luôn tập trung xem. Mục tiêu của tôi là điều thời gian tìm chính phát âm và khả năng hiểu của mình với các công cụ và phương pháp này. Nhẹ trước cải thiện phát âm như thế nào? Nhẹ là những tháng để cải thiện phát âm vì nó trước vẫn làm quen với âm thanh. Nhịp chiều, nhịp chiều và cao độ của mô ngôn ngữ. Đây là các nhẹ giúp cải thiện phát âm. Quen tức với âm thanh nhẹ thường xuyên trước văn nhắn là các biệt nhỏ trong âm thanh như các thanh chữ trong tiếng Việt. Dù này giúp bạn dễ dàng tại hiện những âm thanh này kỹ nổi như dưới và nhấp chữ nhẹ nhẹ. Nhẹ trước bạn thư tượng giống trái và tốc độ thư nhẹ của nhẹ các người và ngữ ngắn.
mà các âm tuyệt và chữ bán cô thề bắt chuộc tức như như này nhiều khan thư vững nhé chồng nhiều khan cao chuẩn quốc cho chuẩn chiếc văn thứ tự và cũng như trong các chính huống thư niệm làm cho dùng dễ dàng nhỏ và phát âm hơn. Quan họ nhớ chiếc văn thư đàn giả thì số sẵn phát âm của mình vui ngồi văn mình văn có thể điều chỉnh để đạt tổ chức sắc AI học đối tác ngôn ngữ có thể cung cấp thêm phản hồi qua tôi rằng nhé từ đang sẽ giúp bạn phát âm tự nhiên hơn lướt ngắn hoặc các chữ hữu và nói học ngôn ngữ là một hành trình và việc nhé từ đang là trải qua để đáp được phát âm tự nhiên hơn. Here, evolution of language learning journey, commendation, commit, and consistent. You demonstrate strong commitment by studying Vietnam daily for 3 hours over the past year. That level of dedication of commendable and form the backbone of constant language improvement. Effective use of resources. You will leverage a wide range of resources, including online language exchange, AI tool, YouTube, recording, feedback from a native speaker. This variety ensure a well-rounded disposal, which is essential for mastering a language. Self-reflection and the progress tracking your use of recording. And self-reflection shows excellent awareness of your strengths and areas needing improvement by unloading your session for review. You not only track your journey, but also create a resource for others, which is very impactful and knowledgeable understanding of pronunciation challenges. Your understanding of pronunciation challenges, such as needing more listening practice to improve accuracy, is insightful recognizing that the listening builds the pronunciation through intonation, rhythm, and context comprehension shows a mature approach to learning. Recommendation for further growth. The focused pronunciation grid. While listening is a key to pronunciation, direct pronunciation exercise can also help bridge the gap. Try focused reviews that break down challenging sound in Vietnamese, practicing them in isolation, and then in context tools like pronunciation app or IPA, International Phonetic Alphabet, can also enhance the precision. Goal setting and the reflection on specific skill. You might benefit from setting specific pronunciation or vocabulary goal. For example, focusing on a particular tonal pattern each week and could give a structured approach to addressing complex pronunciation aspects. Reflecting on each goal in your voice diary could help track your progress even more effectively. Increase opportunity for speaking practice. Consider additional opportunity for speaking in everyday context too. Live for all languages. What you've learned, even a casual conversation with native speakers can make pronunciation feel more natural and automatic over time. Regular self-assessment with the feedback. As you listen to and evaluate your recorded session, create a checklist of key aspects in record he expects intonation, tone, rhythm to self-assess after each recording. Seek feedback on these aspects from your language partner or AI pronunciation too. Conclusion. Your journey reflects the hallmark of a diligent language learner, perseverance, reflection, and adaptability by focusing on a targeted pronunciation practice, setting specific language goal, and continue to evaluate your progress. You will see even greater strides in influential. Keep up the outstanding work. And remember, language learning is a continuous rewarding journey. Okay, come on. Thank you for good restitution. Tanja, Tonyat, Tanja, Hanching, Hok, Nung.
đêm khen ngồi cam kết sinh nhật quán bạn đã thể hiện cam kết mạnh mẽ khi hút thiên biệt hàng ngày trong căn một mặt muốn ngài và dỗ mức độ không hiện này đang khen ngồi và tạo nên nền tảng cho sự cải thiện năng lực chủ động sử dụng tài nguyên hiệu quả tài nguyên bạn đã tăng trưởng một lộ các tài nguyên bao gồm trao đổi nông chốt trên công nghệ các ban kỳ YouTube và phản hồi từ ngồi bàn sư ngồi bàn ngồi bàn ngồi bàn sư đa dạng này đang bảo đảm cô đức sự thiết thực hoàn thiện rất quan trọng cho việc tham thảo nội dung từ tham gia và theo dõi tiến độ việc bạn sử dụng các bản kỹ và từ tham gia cho các bạn có ý thức tốt về điểm mạnh cũng như các việc thân cải thiện thì đăng tải các buổi học của mình bạn cũng chỉ theo dõi hành trình mà phòng trao đổi một tài liệu tạm tạo của do những người học khác thư viết phân tích về sự thắc phát thảo nhận thức là nhanh nhẹn như hơn để cải thiện độ chính xác trong phát thảo là rất sắc bén nên là lắng nghe giúp hình thành phát thảo thông qua như nghiệp dư và hiểu biết như thật là một khắc thiếtการhọc tập trung thành quên như để phát triển ổn định quên phát tâm tập trung mặc dù nhẹ rất quan trọng cho phát triển các bài tập và tầm chức chế cũng có thể chịu lặp tại phong trống hay từ các bài luyện tập phát triển tập trung vào các âm phố trong sinh bé thực hành tiếng làm lên là sau đó là trong ngữ khăn các công cụ phát âm ngữ về bằng ký tự ngữ âm quốc tế cũng có thể tăng cường độ chính xác thiết lập mục tiêu và phát âm thì ngữ năng cụ thể bạn có thể hướng nội cứ việc ta là khắc mục tiêu phát âm hộ từ vựng cụ thể chẳng hạn tập trung vào mục tiêu âm thanh cụ thể mỗi chuan có từ giúp cần tiếp cận các kia khăn phát âm thúc tháp theo một khắc khổ cao sức để lại nhắc kỹ trong nói theo các mục tiêu đồ sẽ chưa bạn theo dõi trên chính thức quả hơn đang có hỏi thực hành nói hãy xem xét đơn các câu hỏi để nói chuyện trong các trình huang hàng ngày để cùng có những gì bạn đã học ngay cả những cuộc trò chuyện ngắn mỗi người bên cũng có thể giúp phát âm trở nên tự nhiên và thành thạo học theo tôi giảng từ đánh giá thường xuyên cùng với phản hồi kỳ nghĩa là và từ đánh giá các buổi kỳ âm của bạn hãy tạo một danh sách kiến cho các nhà hành trình như chữ âm chữ và nhịp chữ để thư đánh giá sau mỗi lần ghi âm. Bạn cũng có thể nhận phản hồi từ dõi thắc ngôn ngữ hoặc công cụ AI về phát âm. Kết luận, hành trình của bạn phản ánh các đặc điểm của một người học ngôn ngữ tiến trình về chữ đánh giá và thích nghi và các tập trung bao lên phát âm mục tiêu từ lắp các mục tiêu ngôn ngữ cụ thể và tiếp thức đánh giá thành ba của mình. Bạn sẽ tải những bức kiện non hơn trong việc thách thức sự trôi chảy hay tiếp thức công việc xuất sắc này và nhớ rằng học ngôn ngữ là một hành trình không ngừng và đầy số hơn
tài hùa hơn. Tài hùa hơn. Tài hùa hơn.